So we will start our session. How was your examination? Examination എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എല്ലാവർക്കും കാര്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയോ? നന്നായിരുന്നു സർ. Okay. Then any doubts on the questions? ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ? Okay, I hope whatever questions you saw, right, that we have discussed in class. So maybe you might not have doubts on that. Okay. Then regarding your contact classes-നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അനൗൺസ്മെന്റ് കിട്ടിയോ? ഇന്നലെ സിന്ധു മിസ് ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു 28-ാം തീയതി മുതൽ തുടങ്ങുമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ? കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സസ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സെമാന്റിക് വെബ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര അവേഴ്സ് കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നോ? അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദിവസം എത്ര നേരം ഇരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലതും പറഞ്ഞോ? അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മിസ്. അപ്പൊ 28-ന് നിങ്ങൾ വരുമല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, സിന്ധു മിസ് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. Okay. Okay, so we will continue with what we were seeing earlier. So can you just recollect what we saw last class? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് റിഗാർഡിംഗ് owl? It was regarding properties, right? So owl properties-ൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് നോക്കി? What did we explore regarding properties last class? Properties-ന്റെ എന്ത് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് കണ്ടത്? We saw how to define properties in owl, and we also saw that it is quite different from how we do that in RDFS. RDFS-ലെ property definition, owl property definition different ആണെന്ന് കണ്ടു. And what makes it different broadly? അത് നമ്മൾ കണ്ടു. So what makes the property definition different in owl? എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്? നമ്മൾ കണ്ട ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു? Could somebody just explain what was the difference we saw last class? Is there only one way to define properties in owl, or are there multiple ways? Can you start with that? അത് വെച്ചൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആരെങ്കിലും പറയൂ. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കില്ലേ? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് തീരും. Okay, so we saw that we can define different types of properties in owl, right? One is object property and another is data type property, and we saw that object property is between resources and data type property links between resource and a literal, right? Okay, and we will explore some more options that owl provides regarding properties. Okay, so one is regarding definition of symmetric properties. So you might have studied in discrete and graph theory what is a symmetric property, right? So suppose a property is named as P, okay, and if it relates between R1 and R2, so if R1 is a resource and R2 is a resource, then if there is a tuple like R1 P R2, it means R1 is related to R2 using P. Then if P is a symmetric property, then you know that we can write this relationship as this tuple also, right? That is, these two tuples are equivalent. So R1 P R2 also implies R2 P R1 when P is symmetric. So this is the thing regarding symmetric properties, and owl helps you to specify symmetric properties. Okay, so this is a symmetric property definition in owl. So if you see here, what is the property name? What is the property പേര് എന്താണ്? What is the property name used here? Okay, friends with is a property name here, and we saw the tag, right? If you see the tag, it is an object property. So as friends with is an object property, friends with will link between two instances of classes. Okay, so you know from real world situation that if a person A is friend with person B, then automatically B will be friend with A. രണ്ടും implicit ആണ്. So that is what is quoted here. So how will you quote that in owl? Because for machines, the friendship
is just like any other term or text. Okay, if you write friends with as a property, or if you define friends with as a property, then only machine will know that it relates between objects. Okay, and that too if you specify it as an object property. That is the first thing. Okay, so if friends with that text has to act between objects, then it has to be first defined as a property. Then after that, you have to color, or you have to tell how that property works, right? So that is the next step. So there symmetric relations will help you. So in real life case, A related to B through friends with, then we have B related to A also with friends with. That concept is captured here. അതായത് ബയോഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ട് അത് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so you will define an object property named friends with, right? And this property is of type symmetric property. So this thing you have to note. This URI is used to define that friends with is symmetric property. Then just like you do for all properties, domain and range of this property has to be specified. Okay, so it links between instances of same class named person. Okay, so person A is friends with person B, person B is friends with person A. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് വിത്തിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി. അതാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ടൈപ്പ് RDF ടൈപ്പ് ടാഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Same holds for other properties also, other types of properties also. This type tag is very important. So we will see one example. Suppose that this is an RDF return using friends with. Okay. This definition is part of an owl file. Suppose that this definition is applied over this RDF file. Okay, we know RDF actually is used to attach metadata, and owl is used to do the inference. Like inference stage ഉപയോഗിക്കാനാണ് owl files ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. So suppose that this RDF file conveys this. So what does this RDF file convey? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവേ, ഈ മുകളിലത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗുകളുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്? Can you tell me that? What does the statements within the two photographer tags convey? Liang is friends with Jin. Okay, Liang is friend with Jin. Okay, Liang is a photographer, right? And he is friend with Jin. Then പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? We have already defined this friends with as a symmetric property. So what will happen automatically, or what will the agent understand? Agent automatically എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? ഇവിടെ ലിയാങ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ജിൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ, RDF ട്രിപ്പിൾ. ഫസ്റ്റ് ലിയാങ് വരും, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വരും, പിന്നെ ജിന്ന് വരും. അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് RDF എന്ന് വരുന്ന ട്രിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഏജന്റ് വേറൊരു ട്രിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ട്രിപ്പിൾ? വാട്ട് ഇസ് ദ ട്രിപ്പിൾ വിച്ച് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്? ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിയാങ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ജിൻ ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും നടക്കുക? ഓക്കെ, ജിൻ ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ലിയാങ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. നേരെ തിരിച്ചുള്ള ട്രിപ്പിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഓൺലി വെൻ യു ഡിഫൈൻ ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ആസ് എ സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഫ്രണ്ട്സ് വിത്തിനെ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് വിത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ, അവളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ റിവേഴ്സിലുള്ള ട്രിപ്പിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുള്ളൂ. Okay, so that's what you have to understand. So this RDF file alone doesn't convey this relationship. This RDF file along with this owl will help the agent to infer this. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള മെഷീൻസിന് ഇതുപോലത്തെ റൂൾസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫറൻസ് നടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, so any doubts in symmetric property? Okay, we will now see the next one. Next we have transitive property. Transitive property too you will be able to understand easily. Suppose we have a triple like this, R1, P, R2, where P stands for a property, R1 and R2 are objects. Okay, then we have another triple, R2, P, R3. Note that R2 in both the triples, they are exactly the same resource.
Okay, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ R2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടും സെയിം റിസോഴ്സ് ആണ്. So if this condition holds, then automatically what happens? We can write another triple like R1 P R3. Okay, so this is the inference the agent will be able to make. That is R1 P R3, provided these two inferences are explicitly given in RDF. Okay, and this inference the agent can make only when P is a transitive property. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ P a transitive property ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ RDF ഫയലിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏജന്റ് വിൽ മേക്ക് ദിസ് ഇൻഫറൻസ്. Okay, so the below example shows one example of a property named better quality price ratio. Better quality price ratio എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാമറാസിന്റെ ഇടയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Assume that, and that property is defined as a transitive property. Okay, so here you have to understand that again the properties type is made to this one transitive property of the owl namespace. Okay, അപ്പോൾ ഈ RDF type എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. That will actually help to convert your property to symmetric or other types of properties. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Are you able to understand the definition clearly? Okay, so I hope you are able to understand this property definition, right? The better quality price ratio is a property from which class to which class? A better quality price ratio എന്ന് പറയുന്ന ഈ property maps from which class to which class? Okay, camera to camera, that is the same class. Okay, so we will see one example with transitive property. So just go through this example, tell me what happens here. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രണ്ട് സിനാരിയോസ് ആണ് എക്സാമ്പിളിൽ ഉള്ളത്. The first thing is the agent is given this file, this RDF file. Second thing is agent is given this RDF file too. ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ RDF ഫയലിൽ നിന്നുള്ള sections ആണ്. Apart from that, agent is shown this definition of transitive property. Okay, so tell me what all things are given to this agent and what is the agent supposed to conclude. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏജന്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔൾ ഫയൽ കൂടാതെ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഏജന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് പറയുക. Just read through this and tell me what will agent understand. ഈ ഫസ്റ്റ് RDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ ഏജന്റിൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും? Or what is the triple conveyed through the first RDF instance? അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് RDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഈ മുകളിലത്തെ RDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ട്രിപ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? ഇവിടുത്തെ ട്രിപ്പിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Can you just tell me the structure of this triple? ഈ കാണുന്ന SLR ടാഗ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ട്രിപ്പിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? RDF ട്രിപ്പിൾ. Okay, Nikon D70, better quality price ratio, Nikon D50. Okay, so that is the structure. Nikon D70 is the first instance. Then this property, that is better quality price ratio, will come in between. Then Nikon D50 will be at last. But triple structure anganayirikkum. What about the next instance or the next example, next file? ഇവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? What is the triple structure that we will get out of this statement? അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ട്രിപ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആരും പറയും. Nikon D50 better quality price ratio with Canon 10DD. Okay, so that is the structure that we will get. Nikon D50 will be the first part of the triple. Then in between you will have better quality price ratio. Then you will have Canon 20D. Okay, and what happens? Better quality price ratio എന്താണെന്നുള്ള question ഏജന്റിന്റെ വരും. So agent will see this definition. So as per this definition, what happens? Better quality price ratio is a transitive property. So the agent is given these two triples, Nikon D70 better quality price ratio, Nikon D50. Then Nikon D50 better quality price ratio, Canon 20D. So what will be the inference made by the agent? Nikon D70 better quality than
Canon 20D. Okay, so the final triple that the agent will arrive at is this one, right? അതായത് Nikon D70 better quality price ratio than Canon 20D. So that is the inference the agent will make. അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി, പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഏജന്റ് ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദർ ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് Nikon D50. യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദാറ്റ് ആസ് Nikon D70. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ആ മിസ്റ്റേക്ക് സൂക്ഷിക്കുക. സോ ദ ഫൈനൽ ട്രിപ്പിൾ വിൽ ബി Nikon D70 ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രൈസ് റേഷ്യോ Canon 20D. ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി? How to define a transitive property and how to do the inference? സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ? Okay. Now we will see the case of functional property. So what is a function? Function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? If you give an input, we will get an output if it is a single output function. അല്ലെ, most of the functions in mathematics are supposed to give a single output. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ. So in a functional property, it means that triple, right? When that property appears as part of a triple, it can take only one value. അപ്പോൾ അതായത് അത് ട്രിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഫീൽഡിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ്. So suppose that we have a property named P, right? And it relates R1 with R2. അല്ലെങ്കിൽ R1 with a value named V1. Okay, so wherever you use R1 along with P, only V1 can go with R1. അപ്പോൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിനെ നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്താൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴൊക്കെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ആ വാല്യൂ മാത്രമേ അലൗഡ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് a property named age of a person. Okay, so for a particular year the age of a person will be constant, right? So if you use that function or the property age with that person again and again during the same year, suppose that we are calculating the age only at the end of the year, then you will get the same age for the person throughout the year. So that is a functional property. So with a particular instance, only one value can be accommodated. Okay, so that is a functional property. So this is a sample definition of a functional property. So tell me, what is the name of this property? What is the name of the functional property defined here? Model. Okay, so model is the name of the functional property. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ എന്താണ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? We have model numbers like Nikon D70 or Canon 20D, അല്ലെ, അങ്ങനെ പല മോഡൽ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട്? By defining model as a functional property, എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്ത് തോന്നുന്നു? മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു പ്രത്യേക ക്യാമറയുടെ മോഡൽ നമ്പർ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല, അതല്ലേ? അതാണ് ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക ഒരു ക്യാമറ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു, that camera is registered to a particular URI. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ക്യാമറ ഇപ്പോൾ Nikon D70 ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ മോഡൽ അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോൾ Canon 20D ആവോ? ഇല്ലില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാമറയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മോഡൽ നമ്പർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾവേസ് ആൻസർ ആസ് Nikon D70. അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ജസ്റ്റ് റീഡ് ത്രൂ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ടെൽ മീ ഹൗ ദിസ് ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഹെൽപ്സ് ടു റിസോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഹിയർ. ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. So here you have to understand that model is defined as a functional property and these two belong to separate RDF files. ഈ കാണുന്ന ഈ സെക്ഷനും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് RDF ഫയലിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. And this is what agent will infer. So tell me what type of problem is avoided here? Just വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയൂ.
So tell me what happens here. ഒന്ന് പറയൂ, എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു വലിയ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചെന്ന് പറയൂ. ആദ്യമുള്ള ഡെഫിനിഷനിൽ ആ നൈക്കൺ D70 ഇടയിൽ ഹൈഫൺ ഇല്ല, രണ്ടാമത്തേലുണ്ട്. സോ അത് വേറെ വേറെ മോഡലാണെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സ് ഒരേതായത് കാരണം ആ കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഒഴിവാകും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട്. ഇവിടെ ഈ URI ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു സീ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് SLR, റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാമറ വിത്ത് ദിസ് URI. അതായത് ഈ URI ഉള്ള ക്യാമറയുടെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ URI ഉള്ള നൈക്കൺ D70യുടെ മോഡൽ നമ്പർ ഇസ് നൈക്കൺ സ്പേസ് D70. Then in another file, the same URI or the same camera is referred, and again its model number is written as Nikon -D70. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഏജന്റ് ഈ ഫയലും ഈ രണ്ട് ഫയലും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ഫയലും, ഒരു അവൾ ഫയലും ഈ രണ്ട് RDF ഫയൽസും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഏജന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും വി ആർ റെഫറിങ് ടു ദ സെയിം റിസോഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് ദ ഫയൽസ്. And a model being a functional property, it is taking two values here. ഈ രണ്ട് ഫയൽസിലും വേറെ വേറെ വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വാല്യൂയെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈനലി ഏജന്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫയൽസും ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Nikon space D70 is same as Nikon -D70. Okay, for a normal human being it is easy to understand, but for a machine these two are entirely different. Okay, binary values will be entirely different. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് ഏജന്റിന് മനസ്സിലാവും. Okay, so finally agent will conclude that the model number of Nikon of this URI or the camera belonging to this URI can be represented as either this or either this. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ഏജന്റിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഇൻഫറൻസ്. സോ any doubts on that? Did you understand what is the significance of a functional property? Functional propertyയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Okay, so one more thing, did you feel that you didn't get much time during the examination? എക്സാമിനേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? Because the final examination or semester examination will be your paper and pen method. അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇതുപോലെ ഓണ്ടോളജി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ RDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ RDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സ്പീഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് എഴുതുക, ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, യുവർ ഫൈനൽ എക്സാം വിൽ ബി ഓൾസോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? So this is the definition of an inverse property. Suppose P is a property, it links between R1 and R2. So it can form a tuple like R1 P R2. Okay, so this is a tuple. R1 P R2 is a tuple. Okay, suppose we have inverse of P. Inverse of P എന്ന് പറയുന്നത് notation different ആയിരിക്കും. It won't be denoted using P. Okay, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. P is denoted like P. Inverse of P denote ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും in mathematics. But here we will give another name of inverse of P. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ P ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ inverse of P can link between R2 and R1. Okay, so that is meant by an inverse property. So here two properties are defined. First is owned by property, and its domain is SLR and range is photographer. And if you are defining another property as inverse of owned by,
So if you are defining another property on as inverse of on by, then the only thing that you have to remember is the domain and range will change. അതായത് R1 ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് R2ലേക്കാണ് P മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് R2ന്റെ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് R1ലേക്കായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് സപ്പോസ് എ ക്യാമറ ഈസ് ഓൺ ബൈ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓൺസ് എ ക്യാമറ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാമല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു ആസ് എൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും നിങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. But the inference will be automatically made by the agent. അപ്പോൾ ആ ഏജന്റിന്റെ ഇൻഫറൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So just go through this example and tell me what happens. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഓൺഡ് ബൈ പ്രോപ്പർട്ടി മാപ്സ് ഫ്രം SLR to photographer, and own is a new property which is inverse of owned by, so automatically it will map from photographer to SLR. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. Tell me what is conveyed here. ഇവിടെ എന്താണ് കൺവേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയൂ. Liang owns Nikon D70. അതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന RDF. സോ നമുക്ക് ഇൻഫറൻസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് Nikon D70 ഓൺഡ് ബൈ ലിയാങ് എന്നും എടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, so as per the RDF statement given above, right, what you can understand, the tuple given here is Liang on Nikon D70, and so this is the thing that the agent will explicitly understand, and the agent has this ontology file also, and in this ontology file what we have defined, we have defined on as inverse of owned by, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓണിന് ഓൺ വെച്ച് നമുക്കൊരു ട്യൂപ്പിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തിരിച്ചിട്ടാൽ ഓൺഡ് ബൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഏജന്റ് വിൽ ഡു ദാറ്റ്. Agent will just interchange subject and object, and it will create a tuple for owned by. Okay, so if this holds, this also holds, provided on is inverse of owned by. അപ്പോൾ അതാണ് ഫൈനലി ഏജന്റിന്റെ മനസ്സിലാവുന്നത്. സോ എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി? ഇൻവേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Okay, so these are the things that you have to mainly understand regarding property definitions. Then remaining we will see most probably on your contact class. Okay, നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ, വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. So when you come for contact class, what you have to do is you have to bring soft copy of the textbook. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നിങ്ങൾ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ആക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഓണ്ടോളജീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബെറ്റർ ഇഫ് യു ഡയറക്ട്ലി റെഫർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് 2 ചെയ്തിരുന്നില്ലേ? ഡിഡ് യു സബ്മിറ്റ് അസൈൻമെന്റ് 2? യെസ് അസൈൻമെന്റ് 2 നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? അല്ല, അസൈൻമെന്റ് 2 ഞാൻ തന്നില്ലല്ലോ, അല്ലേ? സാർ, അല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് വന്നതിൽ ഏത് അസൈൻമെന്റ് ഒന്നും അറിയില്ല സാർ, കുറെ ആക്ടിവിറ്റി വന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങളിനി കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടെ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അസൈൻമെന്റ് 2 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ. Okay, so we will wind up for today, and we will see during the contact classes. Okay.